হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আমি আজকে একটা সিম্পল ব্রেকফাস্ট নিয়ে চলে এসেছি। ব্রেকফাস্ট মেনু যেমন এখানে আছে আলু আর বুটের তরকারি, মানে ঘুগনি, আর এখানে আছে পেটাই পরোটা। এটা আছে সন্দেশ, পাপড়ি, আর এটা একটা মিষ্টি, ছানার মিষ্টি। তো চলো আমি খাওয়াটা শুরু করছি। যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা। চলো আমি খাওয়াটা শুরু করি। ঠান্ডা হয়ে গেল পরোটাগুলো।
আমি এত খেতে ব্যস্ত হয়ে গেছি যে এটা কেমন হয়েছে বলতেই ভুলে গেছি। তো এটা কিন্তু দারুণ হয়েছে, ভালো লেগেছে খেতে। আর হ্যাঁ, এটা আমি বাড়িতে বানাইনি, এটা কিনে নিয়ে এসেছি দোকান থেকে।
ভীষণ মিষ্টি বাবা। তো বন্ধুরা, আমার খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। যদি ভালো লাগে আমার টিভি শোটা, তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে। তো বাই, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন অন্য একটা ভিডিও নিয়ে।